Kati, asante sana kwa kujiunga nasi. Taarifa habari Upeo Runinga TV47, uko nami Emmanuel Terer na mfasiri wa lugha ya alama ni Faith Cheptile. Tuanze na taarifa kuhusiana na masuala mengi ambayo yamejitokeza humu nchini. Kwanza mpenzi mtazamaji, tupate muhtasari. Watu 4 wameaga dunia kutoka eneo bunge la Juja baada ya kunywa pombe haramu. Joseph Irungu maarufu kama Joey, aliyekumbwa na mashtaka ya mauaji ya mwanabiashara Monica Kimani, ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 pesa taslimu. Na michezoni, kamati ya uchaguzi wa shirikisho la soka nchini FKF yaanza kupokea stakabadhi za uaniaji mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, taarifa ambayo tunapeperusha ni kutoka katika makao makuu Runinga TV47. Tuanze sote kadi tamati tamati. Tuzungumzie taarifa hii kuhusiana na Joseph Irungu ambaye wengi wanamfahamu kama Joey, alikumbwa na utata baada ya kutokea mauaji ya mfanyabiashara Monica, na ni taarifa ambayo pesa taslimu au bondi ya shilingi milioni 2 imetolewa kama dhamana. Kulingana na Jaji James Wakiaga, mashahidi ambao walikuwa wanafaa kulindwa wakati wa kutoa ushahidi hawako hatarini tena, na ndiposa jaji huyo alifanya uamuzi wa kumwachilia Joey kwa dhamana ya shilingi milioni 2 pesa taslimu au kwa bondi ya shilingi milioni 3. Lakini Joseph Irungu hana budi ya kuripoti kwa chifu mara moja kila mwezi, na pia amekatazwa kuzungumzia kesi hii katika mitandao ya kijamii. Joey alikamatwa tarehe 25 mwezi Septemba mwaka 2018. Joey alihusishwa katika kesi ya mauaji ya Monica Kimani ambaye alikuwa mfanyabiashara jijini Nairobi. Salome Mwirore, TV47. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama Runinga TV47. Rashid Echesa ni mwanasiasa ambaye amekumbwa na kashfa si haba. Haya ni hivi punde kuwa ni jaribio la kumlaghai mfanyabiashara mmoja wa Marekani kuwa angeweza kusambaza vifaa vya mawasiliano vya kima cha shilingi dola milioni 390. Aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa alikamatwa na idara ya jinai mapema leo, ambapo anatuhumiwa kuahidi utoaji zabuni kwa mwekezaji mmoja kutoka Marekani. Zabuni hiyo ni ya kima cha shilingi dola milioni 390 ya usambazaji wa silaha, lakini mwekezaji huyo alikuwa tayari ashalipa dola milioni 115 kama pesa za ushauri. Kutokana na Echesa kuhusika kwenye dimbu hili na kupatikana na stakabadhi zilizo na nembo ya ofisi ya naibu rais bila kibali, msako vile uliofanywa ndani ya gari lake umedhihirisha kuwa kulikuwa na chapa zilizowiana na chapa asili. Sio mara ya kwanza Echesa anatuhumiwa kuvunja sheria. Kwa wakati mmoja ilisemekana alichochea mapigano yaliyotokea eneo la Matungu, na kisa kingine kilikuwa ni ulanguzi wa binadamu. Janja na janjauri yake Rashid Echesa imefika ukingoni. Mawimbi ambayo anakabiliana nayo ni utumizi mbaya wa ofisi ya naibu rais bila idhini, pamoja na ahadi gushi ya usambazaji wa silaha. Safari hii ataponea? Clifford Ndubi, makao makuu ya jinai, kaunti ya Kiambu. Ni mwandishi wetu wa habari Clifford Ndubi, ambaye ukisikiza wanavyozungumza ni kwamba hatma ya Echesa bila shaka imebainika baada ya yeye kutumia mamlaka ya ofisi ya naibu wa rais vibaya. Tusonge mbele mtazamaji, kuhusiana na swala la jana ambalo watu wengi walizungumzia kwamba Raymond Moi alimpatia nduguye rungu ya nyayo kama ishara kwamba ataongoza siasa za chama cha KANU. Je, unadhani kwamba ilikuwa sawa? Wengi wamezungumza kwamba ni kama ameletwa kama kiashiria kwamba yeye atakuwa mrithi wa Rais Uhuru Kenyatta. Mimi ndio kweli the leader of this family now. Lakini kwa kisiasa wacha mimi naamsha Gideon kuja. Kwa kisiasa itakuwa huyu, sivyo?
Ni hatua ambayo imeibua minong'ono ya siasa za urithi wa mwaka 2022, wadadisi wa masuala ya kisiasa wakitaja hatua hiyo kama ya kumwandaa seneta wa Baringo Gideon Moi, ambaye ni mwanae mwenda zake Rais Moi, kumrithi Rais Uhuru Kenyatta atakapostaafu mwaka 2022 na kuondoka Ikulu. Nitashika and I'll do my best na nitajaribu nikiweka Mwenyezi Mungu mbele. Hatua hiyo inapotifua kivumbi kikali ya siasa za urithi kati ya familia za kifalme wanavyosema kwa lugha ya King'eng'e dynasty na familia za Wakenya walalahoi almaarufu hustlers. Viongozi wanaoegemea kambi ya naibu rais William Ruto wamekashifu hatua hiyo. Hii mambo ya kupatiana rungu ni wazi kwamba kama wewe si mtoto wa president hautaongoza. Walifanya hivi mchezo, wakatoa Uhuru mahali popote ambapo alikuwa kule. Wakati Saitoti alikuwa anataka kuongoza nchi hii, Moi akamkanyagia, akaleta Uhuru kwa sababu ni mtoto wa president. Sasa wanazungusha rungu, wamepelekea Gideon Moi sababu ni mtoto wa president. Raila Odinga eti sababu baba yake alikuwa first vice president wa jamhuri hii. My friend, hii Kenya si ya watu watatu. Ya kwamba mtu fulani akiomba uongozi yako na haki. Na nikaona wakatajwa. Uhuru akiitisha uongozi ako na haki. Gideon Moi akiitisha uongozi ako na haki. Raila akiitisha uongozi ako na haki. Mbona sikumsikia kama kweli kitu pia ni ya haki? Mbona hawakumtaja hata naibu wa rais akiitisha ako na haki? Ngana zizi hiyo si rungu ya uongozi. Viongozi kama wazee wa zamani walikuwa na uongozi wapeaninga sababu ya siku ya matanga. Kuna siku na undwanga yenyewe ya kupeana uongozi, na hao watu wa viongozi sasa watakaa chini kama wazee, watapeana uongozi na itakuwa na mwelekeo. Wazee wanaweza keti kama kutakuwa na mambo ya kuongoza, itabidi wafahamiane wazee kisha wataandofa maybe kwa Gideon Moi. Kando na hayo, bunge wa Endebess Daktari Robert Pukose ametoa wito kwa rubani wa dau la Jubilee Rais Kenyatta kutohadaiwa na mchakato mzima wa BBI na kumpiga kumbo mwanandoa wake chamani ya Jubilee Daktari Ruto. Ukioa bibi mwingine na watoto yake, ile bibi mdogo anakuja asilete fitina mingi sana kwa nyumba. Na watoto ya bibi mdogo wasikuwe na kimbelembele mingi ya sasa kuja kusema hii mtoto inaitwa BBI ni mtoto yetu. Na wewe ile baba ya hiyo BBI ni baba yetu yote. So tunataka tusikwarusana sana. Tusikwarusana sana, bibi mdogo relax. Tume hiyo ya BBI isiwachie wanasiasa kazi hii. Hiyo ni kazi yao, wameteuliwa na wamelipwa. Tunataka wao wenyewe wachukue initiative hii, waje kwa mabunge zote 47, wasikie maoni yetu, waende huko chini kwa mama mboga pia wasikie maoni yake. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Huyo ni mwandishi wetu Boniface Barasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Mpenzi mtazamaji, watu 4 wameaga dunia kutokana na kunywa pombe haramu ni katika eneo la Juja, ambapo masuala hayo yanasemekana kwamba vilabu vinahudumu hata mchana. Maeneo ya Murera, Saiso, Juda na Rurie yaliyoko eneo bunge la Juja yameendelea kukabiliwa na janga la unywaji pombe haramu, visa vya hivi karibuni vikiwa ni vifo vya watu 4, wote wakiaga dunia kwa kubugia pombe hii haramu. Kiasi yenye inakunywa hii Murera ni kiasi yenye sio mzuri. Unapata kama ni vijana hawataki kuoana. Unapata kijana amefikisha miaka 30, hana familia kamili. Hana mtu mwenye anaweza shika mkono waende naye nyumbani akisema huu ni familia yangu na huu ni mtoto wangu. Hana juu ya pombe. Na sisi kama vijana wale wanajua kitu kama pombe sio mzuri, ndio maana tumekasirika mbaya sana. Tunafika nyumbani kwa Mama Grace wa Sheke eneo la Rurie, ambako wanaendelea na maombolezi ya mwanawe wa kike kwa jina la Agnes Nyokabi aliyeaga juma lililopita kutokana na unywaji huu wa pombe. Na uchungu wa mzazi unadhihirika akisema mwanawe alitelekeza hadi jukumu la kuwalea wanawe watatu na kumtwika mzigo wa malezi. Mtoto wangu mmoja anaitwa Agnes Nyokabi ameaga dunia juu ya pombe. Na nina huzuni mingi sana juu yake.
Juu ajalea hata watoto. Alikuwa na watoto 3 na ajui watoto wanakula nini. Ajui watoto wanasoma na nini. Ajui hata watoto wanakaa wapi. Alilala kwa mtaro juu ya pombe na akakufa hapo. Hata siwezi kujua nitasema nini. Agnes Nyukabi alikuwa mama mkwe wa Grace Wamboi. Wamboi akisema kuwa hawakuwahi pata upendo wa mama mkwe hata siku moja, kwani siku zote alikuwa mrevi. Huyo alikufa ni mama yangu. Na alikufa juu ya pombe. Eneo la Mulera tunakutana na Nancy Wangoi. Mama huyu hajapona kovu la kumpoteza mwanawe wa kiume John Waithaka wa miaka 31 Disemba ya mwaka uliopita, aliyeaga kwenye klabu moja na mwishowe kutupwa kando na barabara karibu na kwao. Nilipoteza mtoto wa kijana. Na hiyo mtoto kile kilituma aende ni pombe, ni ulevi. Niliamkia asubuhi na tarehe 30, nikakujia na mama, nikaitwa, nikaambiwa pahali mtoto amelala. Nilienda kumwangalia, nikaona ni ulevi. Na kusema ukweli nisikia usungu sana. Kauli ya wazazi hawa ikiwa ni moja, kuwa endapo serikali haitachukua hatua za haraka, kizazi cha kesho kimo hatarini ya kutopea katika lindi la ulevi. Vijana wetu wote wameharibika, ni bangi, pombe na hata waoi. Juu hata wakipata pesa wawezi kununua hata unga hata nguo ya kuvaa. Kijana wangu alikuwa na miaka 31 na hajawahi jaribu hata kuvaa. Hajawahi juu ya hiyo pombe. Kwa upande wake diwani wa wadi ya Theta Kuria Karema amesema kuwa amehusisha vyombo vya dola kupigana na pombe hii haramu na kutia mbaroni washukiwa wakuu, na endapo hatua za haraka hazitachukuliwa wenyeji wa Murera wataandamana. Na nimeweza kuingilia na nimeweza kuongea na UCPD, nimeongea na watu wetu wa rika, nimeongea na watu wetu wa enforcement, nimeongea na sub county administrator ili tuhakikishe ya kwamba hii pombe tumeweza kupigana naye na uchunguzi kamili ufanyike. Tuweze kuona ya kwamba hii pombe baya inaua watu wetu imeweza kuondolewa na wenye kuuza wachukuliwe hatua kali na kuwekwa ndani. Na nimesema ya kwamba na nimeongea na wananchi na wakaji wa area hii. Tukaagree ya kwamba kama hii pombe itaendelea hivyo nitamobilize watu wote tuhakikishe ya kwamba hizi virabu zote tumezifunga na tumehakikisha wenye kuuza hizi pombe tumewahamisha huku, kwa sababu hatuwezi kubalia pombe baya iwe inauzwa hapa inamaliza vijana wetu. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Murera Saiso, eneo bunge la Juja, mimi ni Wero Mwangi. Tume ya utangamano na uwiano NCIC wanawake na vile ile tunaita kikao cha sekta mseto au multisectoral forum ndio ambao wamewindwa zaidi kuhusiana na swala la kutoa maoni ya kuhusiana na jopo la BBI. BBI inawinda maoni kutaka kujua ni nini haswa inafaa kuwekwa katika shughuli nzima ya BBI. Wiki chache tu zimepita baada ya jopo la uwiano almaarufu BBI kufanya misururi ya kampeni kuhamasisha umma kuhusu ripoti yake. Jopo hilo sasa limeandaa hafla ya kutoa nafasi kwa mashirika husika kutoa mapendekezo yao kabla ripoti hiyo kuchapishwa rasmi. Tume ya Kitaifa ya Maadili na Utangamano NCIC, wanawake katika biashara na kikao cha sekta mseto almaarufu multisectoral forum ni baadhi ya mashirika yaliyoalikwa kutoa mapendekezo yao yatakayohusishwa kwenye ripoti hiyo. Aidha, NCIC imependekeza wapewe nafasi ya kushirikiana na asasi zinazohusika kuwapiga msasa wanasiasa. NCIC to be tasked with the responsibility to draw criteria for dealing with habitual offenders with respect to hate speech and incitement vis-a-vis running for elective office or applying for public service positions. Kando na hayo, wamesisitiza tume ya utoaji huduma kwa umma iwajibike kwenye kaunti hasa wakati wa kubuni nafasi za ajira. County Public Service Commission akin to National Public Service Commission responsible for recruitment of all positions in the counties. B, address substantive extra-ethnic factors which have historical, structural, institutional, legal, and cultural dimensions. C, review the NCI Act to make it a crime punishable by law
for any person who violates the laws of inclusivity and non-discrimination. Kulingana na Multi-Sectoral Forum, katika sura ya 8 kwenye ripoti ya BBI kuhusu ufisadi, wamependekeza kubuniwa kwa tume ya maadili kando na EACC itakayojukumika kukabiliana na jinamizi hilo. Proposing that we should have an ethics and integrity commission with full-time commissioners, so that away from EACC, so that because joining ethics and prosecutorial powers doesn't work. Let's have one body, that a commission or whatever it is, that deals with issues of ethics. Multi-Sectoral Forum kwa upande mwingine, ikiongozwa na mwenyekiti wake, imeitaka serikali kuweka muda maalum ya kukabiliana na wanaolemaza uchumi nchini. When they are facing cases of economic crimes in court. And we also want to suggest that there should be set timelines for resolving serious economic crimes cases. And our suggestion is that people who steal 20 billion, 30 billion here, 100 billion here, I think they should, all these cases, we should try to determine them within 6 months maximum, rather than dragging on and on and on. If you can resolve the issues of contention of the highest office in this land, like the presidential election, within a month, we should be able to deal with this within 6 months so that we can move on. The other issue is about asset recovery, which should be strengthened. Tume ya Multi-Sectoral dhidi ya ufisadi imependekeza pia jopo la wiano BBI kuwapuuza wanaosiasa wanaogeuza ajenda za BBI kuwa siasa. Paul Kirobi, runinga ya TV47, Nairobi. Huyo ni mwandishi wetu Paul Kirobi. Mpenzi mtazamaji, kisa cha kusikitisha kweli kweli kimetokea katika maeneo ya Thika baada ya mwalimu mmoja kumlawiti mtoto mwenye umri wa miaka 3. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa na kuandaliwa na Winnie Maganga. Kulingana na Ann Wamboi ambaye ni mama wa mtoto huyo, mwanawe alirejea nyumbani kutoka shuleni na punde tu alipoenda haja ndogo alitokwa na damu katika sehemu yake nyeti. So mtoto wangu akaniambia nasikia kukojoa. Nikamwambia mami, si unajua kwenye poti iko, tukimbie tuende kwa poti. So wakati tulienda kwa poti, nilinotice akona cries za uchungu. Kabla hata nimuulize mami ni nini, panti yake ilikuwa imejaa na damu. Ilikuwa ina damu mingi sana. Kumpeleka sasa hospitali ndipo ilithibitishwa ya kwamba ameripiwa. Yeye anasema huyo mtu alinifanyia hivyo kwa choo. Hali ya kutoka kwa damu kwa sehemu ya siri kwa mtoto huyo ilimfanya mamake kumpeleka katika hospitali kuu ya Thika kufanywa uchunguzi. Sema aliambiwa asiseme. Okay, mwalimu mwenye shule wakati aliulizwa, she was so rude, akisema sio hiyo shule, ati maybe ni nyumbani. And yet there were some ladies who saw everything immediately after ametoka shule. Alikuanga so mean and so rude, but it was school juu. Hata wakati niliandikisha ubi, masaa yenye alitoka shule inapelekana sana. Mamake mtoto huyo amepiga ripoti katika kituo cha polisi cha Makongeni baada ya madai kuibuka kuwa amepokea vitisho kutoka kwa mwenye shule ya Thika Academy. Hata hivyo, mkurugenzi wa shule hiyo amekana madai ya ulawiti huo. Hadi sasa hakuna mshukiwa yoyote ambaye ametiwa mbaroni. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nairobi, jina langu ni Winnie Maganga. Kulingana na akrabu ya kronomita yangu ni dakika 20 imepita baada ya saa 3 kamili Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kusalia nasi. Lakini kwanza twende mapumzikoni. World of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723-030-030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke.
Jina ni Purity na tuna celebrate Valentine. Kwanza tunatikana tujue Valentine ni siku ya wapendanao na tunai celebrate. Kuna watu tunapendana yes, lakini mimi naiona ni kama special day kwa watu special lovers, two lovers. Watu wengine hiyo wanaitumia kama chance ya go express hiyo love yao ya ukweli. Hizo zingine zinakuanga tu za kujibragia hapo. My best experience was when I was with my na scandal fulani katokelezea Valentine Day, imagine. Na ikabidi nimecheza kama mimi na ikakuwa mbaya tena mzuri. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kusalia nasi. Tusonge mbele sasa. Idara ya kuhakikisha kwamba kuna ubora na uhakiki wa elimu imetoa himizo kwamba pawepo mijengo iliyo sawa katika shule kama njia moja ya kudhibiti majanga nchini. Katibu wa chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini NAT katika kaunti ya Bungoma, Ken Nganga, anahoji kuwa inasikitisha wanafunzi wamekuwa wakipoteza maisha katika hali ya utepetevu, akisema inaweza kudhibitiwa. Unapojenga majumba ya chini haya, utapata kwamba hata ni lazima wazingatie kwamba kuna walemavu watapitia katika sehemu hiyo. Kwa hivyo vile vile wakijenga ghorofa za juu, ni lazima watie maanani kwamba safety ya watoto hawa, rails zile zimejengwa just in case of anything. Tukue pia na ile exit kama tu vile kwenye gari ama kwenye dormitories, kwamba kuna mlango ule unaoingia ndani, lakini kukitokea janga watoto wanaweza vunja dirisha ama wanaweza vunja mlango wa nyuma na wakatoka. Hata hivyo, ameitaka serikali kuwapa fidia familia za wanafunzi walioaga katika mji wa Kakamega, akisema kuwa walikuwa na matumaini watoto hao watasaidia siku za usoni. Wakati walikuwa na kwa ibada ya wakfu wa watoto hao walioaga dunia, kuna fedha county government ilitoa kwamba zigharamie mazishi ya watoto hao. But that is not enough. Serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu, in one way or the other, must compensate those families because hao watoto walikufia wakiwa shule. So ni lazima wagharamie angaa kwa njia moja ama nyingine kupotea kwa watoto hawa, because the responsibility of safety of children in schools is the responsibility of the government. Na kwa hivyo wasiruke kamba, waende wakompensate hawa watoto angaa fedha kidogo. Ndugu na jamaa wakumbuke kwamba watoto wao waliaga dunia. Ni swala ambalo gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wafula Wangamati anataja kuwa iwapo shule za umma zitarudishwa katika serikali za kaunti, visa kama hivyo vitapungua kwa asilimia iliyo kubwa. Kakamega during hii matanga yenye watoto wa 14 wamekufa Kakamega. And one of the big issues about that school, and we have the same issues here, is infrastructure in primary schools and secondary schools. It does not make any sense that infrastructure in primary school and secondary school is being done by national government. It doesn't make any sense. Tukiwa na mkasa hapo kwa primary schools, watu wanakuja kwa county government hapo. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Wakfu wa uchapishaji na usambazaji vitabu wa Jomo Kenyatta umekuwa ukifadhili wanafunzi wanaosoma humo nchini takriban au zaidi ya 10,000, na kuna wale ambao wamepata nafasi ya kunufaika na masomo hayo. Mpenzi mtazamaji, hii hapa taarifa yake Lydia Gashomo. Muziki wa kufurahisha masikio kwa mvuto wa kusikiza unatawala anga hapa. Kwa miaka 50, wakfu huu wa Jomo Kenyatta umefadhili masomo na wanafunzi takriban 10,000, na mwaka huu unafadhili masomo ya wanafunzi zaidi ya 500.
Akiongoza hafla hiyo, afisa kutoka Wizara ya Elimu Bi Maimuna amesema kuwa ni jukumu la kila Mkenya kuchangia ubora wa elimu kwa kila mtoto nchini. But let me assure you that at the Ministry of Education we will continue to support this foundation within available means, but all of us must again cultivate a reading culture and buy JKF books for it to continue earning revenues from its publication. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya wakfu hiyo Hadija Awale, wakfu huu utaendelea kusukuma gurudumu la ufadhili wa wanafunzi zaidi. This proves our commitment to take education to the most deprived members of our society. We believe strongly that education is the light of the nation, as said once by late President of South Africa Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Wengi wa wale ambao wamenufaika na mradi wa wakfu huo wametoa shukrani zao za dhati, kwani ndoto zao kimasomo zimetimia. That has really taught me, do good to others and good will come back to you. Don't expect that goodness to come from your immediate person, but from any other person. Little did I know JKF would stretch hard and raise me up. Wanafunzi walioteuliwa kupata ufadhili huo hawakuficha furaha yao. I didn't imagine that I will be one of them, but by God's grace, I'm one of them and I'm very grateful to them. Wanafunzi wanaonufaika zaidi ni walio na ulemavu, haswa wakati huu wa kuhamisha wanafunzi kutoka shule ya msingi hadi shule ya upili kwa 100%. Na tukae na undugu, amani na uhuru. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Lydia Kashomo. Katika maeneo ya Webuye, mpenzi mtazamaji, mtoto mwenye umri wa miezi 6 amechomeka ndani ya nyumba yao katika hali ya kutatanisha. Mike Kagongo anaarifu zaidi. Inasemekana wakazi waliona moto kwa umbali kabla ya mama huyo kutoka nje akiwa amemshika mtoto huku akilia. Hapa imekuwa katika harakati ya asubuhi saa 12 karibu saa 1 hivi. Mimi kuamka niko juu yake kwa hii boma. Kuangalia huko chini naona kuna moshi mingi sana. Nikashindwa leo napika aje. Kuangalia vizuri naona mama anatoka kwa hii nyumba na mtoto. Anakimbia naye kwa mikono akilia. Mwana angekafwa, mwana angekafwa. Hata mimi nilikuwa ninaosha vyombo hapo kwangu. Nasikia mtu analia huku chini nduru, mtoto wangu anakufa, mtoto wangu anakufa. Nikashindwa ni nani. Na huyo bibi mkubwa anakimbia kwangu, mama dadi nini inatendeka? Mtoto vile nimemuona kweli yenyewe ameungua uso. Na hata hawezi kupumua. Alikuwa amesimia na mkono na upande huu sikuona sasa mama yake alikuwa amemfundika taweli. Kisa hichi kimethibitishwa na naibu chifu wa eneo hilo Joseph Wafula, ambaye amesema kuwa chanzo cha moto huo hakijabainika, huku mshukiwa ambaye ni mama wa kambo wa mtoto huyo akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Misihu. Walikuwa na shuku ya kwamba maybe mama wa kambo ndiye alikuwa amefanya hicho kitendo, na kile step ambayo nilichukua huyo mama nikampeleka Misihu police station kwa uchunguzi zaidi. Lakini kile kitu ambacho ningependa kuomba wakaaji ya kwamba tunapofuatilia mambo ya instant bila litendeka, naomba wakaaji wa Savana ya kwamba msichukue sheria kwa mikono yenu. Wakazi wa kijiji hicho wamedai kuwa kulikuwa na mzozo kati ya mama huyo wa kambo na mumewe kabla ya tukio hilo kufanyika. Sasa bwana yake alikuwa jirani na mimi tena. Sasa pia alikuwa tu karibu vile anakuja hivyo kukutana sasa na mama mwenye mtoto. Sasa bibi yake mwenyewe. Bibi analia, kama umeua wangu mimi pia naua wako. Sasa mimi nikaangalia, sasa huyu sasa bibi yake mkubwa pia ni jirani yangu tu hapa kwenyewe. Sasa ni kama wamezozana hata usiku yote. Hata vile tuko hivi hapa kuna mang'ombe, nasikia huyu mkubwa ni kama ndiye amekuja akafanya kitendo ya kuweka moto katika hii mattress yenye mtoto alikuwa amelala. Yaani tunamshuku kwa maana ugomvi yenye ilikuwa tu hapa jana kutoka jana haikuwa mzuri. Na hakuna mtu mwenye anaweza fanya hiki kitendo. Tunashuku hatuwezi tukashuku mtu mwingine. Mtoto huyo mvulana amepelekwa kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Eldoret, kwani inakisiwa alichomeka vibaya. Sasa wakazi wamemtaka mshukiwa kuhama kijiji hichi kabla ya kutekeleza maafa zaidi. Sasa kwa hii kijiji tunaomba tu hata huyo mbibi ahame tu kwa hii boma. Ahame hata auze tu shamba na aende.
Sasa hapo tunasema hata sisi tuko na watoto. Huyo mama hiyo kitu inaweza sidi na achoma hata watoto wetu. Sasa afadhali asonge mbele. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwango. Mpenzi mtazamaji, sekta ya utalii imepigwa jeki baada ya kuwasili kwa meli aina ya Marco Polo. Hii meli ilikuwa imesheheni abiria 500 kutoka Zanzibar. Shughuli nzima hii ambayo tunasubiri kusikiza. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari nchini Daniel Manduku, anasema ujio wa watalii hawa utainua utalii katika kaunti ya Mombasa, huku akisisitiza kuwa mikakati imewekwa kwa meli kama hiyo kuzuru Mombasa kila wanapoandaa safari zake, huku akisisitiza kwa mikakati imewekwa salama kuhusiana na hofu ya ugonjwa wa corona. Of course, we have the port health. They're on board. Before any passenger disembarks, there's very rigorous screening on board. But at the Port of Mombasa, we've already issued a circular, and we've issued regulations and guidelines on how to treat suspects in line with the provisions of the Health Act. Naye naibu rais wa wamiliki wa meli duniani Grand Hope anasema kaunti ya Mombasa itanufaika zaidi kwa hatua iliyopiga leo, huku akiahidi safari zaidi kila wanapozuru bara Afrika ili kuinua utalii wa sehemu hii. We believe that Mombasa has a strategic advantage. We have an excellent new terminal which the port authorities have invested in. We have an active tourism authority here which we believe in. There's been a lot of changes to make things more accessible to get to the airport quickly from Mombasa for flights to Masai Mara and other locations for safari. And Mombasa will be the main destination for safari. Tourists they will have the opportunity to visit the great savannas and areas for safaris and to see the wildlife. This attracts many people all over the world, and we believe with a proper strategy. Mpenzi mtazamaji, tunaomba radhi kwa hitilafu ya sauti katika kanda hiyo, lakini mwanamke mmoja kutoka Kamwangi, Gatundu Kaskazini anahofia maisha yake baada ya kutishiwa na afisa mmoja wa polisi. Bi Edith Maina ambaye ni mfanyabiashara anasema kuwa amekuwa akihangaishwa na afisa wa polisi wa cheo cha kopro kutoka kituo cha polisi cha Kamwangi kwa jina la Sabina Oyoma kutoka mwezi wa 11 mwaka 2019. Hii ni baada yake kushtakiwa na mwanamke aliyekuwa amemshtaki hapo mbeleni kwa kumuita mwizi, naye akamshtaki kwa madai kuwa amekataa kulipa deni lake la shilingi 42,000 alizomkopesha, na hatimaye afisa huyu wa polisi akawatia wote mbaloni na bwanake. Kuna mama alinitusi na nikaripoti kwa police station ya Kamwangi ambapo aliitwa na tukaongea. Mahali alisema ya kuwa amemaliza hiyo maneno, amemaliza. Baadaye tulipigiwa simu na kuitwa katika police station ya Kamwangi tukiwa na bwanangu, ambapo mahali ambapo tulikuja tukawekwa ndani. Baada ya kuwekwa ndani tulitoka na cash bail na afterwards tukaambiwa tutaenda kotini. Bi Sabina anasemekana kupigia afisa wa DCI simu aliyekuwa anachunguza kesi hiyo mbele ya walalamishi na kumwagiza ahakikishe kuwa amewafunga Edith Maina na bwanake kwani wamemshinda, na hatimaye Kopro Oyuma akafuruliza hadi kwa mzee wa nyumba 10 eneo la Mukoyoini wanakoishi Edith na kumrai awe shahidi kuwa Edith na bwanake wanahusika na wizi wa ng'ombe, jambo alilolikataa. Haya, ati alipofika pale kwa gate alimwambia hapa kuna mama ambaye amekuwa na vitu za wizi na ng'ombe zinaonekana kwake za wizi, na kile anataka ni kuwa huyu mzee wa nyumba 10 anataka akuwe mshahidi, ambapo huyo mzee alisema hapana, mimi mambo na kuwekelea huyo mama, hao watu mimi sijawahi sikia mambo ya wizi nao. Pale ndipo Sabina alikipo on insisting na akasema ya kuwa hawa kama watanishinda nitahakikisha wameenda na bail na bangi
watafungwa juu ya mbangi. Bi Maina anasema licha ya kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 10,000 na kwenda mahakamani mwezi wa Januari mwaka huu kujibu mashtaka, walifika mahakamani Gatondo, na baada ya kuulizia kwa mwendesha mashtaka aliyepiga simu katika kituo cha polisi cha Kamwangi kufuatia kukosekana kwa faili yao, polisi walisema kuwa hawana kesi na waende nyumbani na hawakurejeshewa dhamana yao waliokuwa wametozwa. Pale mahakamani tukapata hakuna faili yetu haiko imefika, ambapo prosecutor alipiga simu kwa OCS na ikasemekana hakuna kesi. Tulitembelea Joseph Jehia ambaye amekondisha Elizabeth Maina na bwanae nyumba, na akasema kwa kipindi cha miaka 2 aliyowakondisha nyumba hajawahi ona wakiwa na mienendo ya kushukiwa wala mtu yeyote kumlalamikia kuwa wamemwimbia. Tumekaa na yeye kama miaka 2 na sijawahi kuona mtu kukuja kuniambia huyu mteja wako huyu ulimpatia nyumba ananifanya hivi, ananiiba, ameiba, amechukua kitu yangu, amenikoni. Sijaona mtu amekuja kwangu kuniambia namna hiyo. Tulipoenda katika kituo cha polisi cha Kamwangi, polisi walisema kuwa kesi ya afisa Sabina Oyoma inachunguzwa katika makao makuu ya polisi ya Kiambu na tume ya kuchunguza utendakazi wa polisi ya IPOA. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Gatondo Kaskazini, mimi ni Wero Mwangi. Kupitia Arafa Sas ambaye ni mpiga picha, bila shaka anasema wakati mmoja angepata nafasi ya kuwa pia mbele ya kamera angeshukuru sana, lakini nilimwambia juzi kwamba mimi ni kwende nyuma ya kamera aje mbele, akakataa. Lakini mpenzi mtazamaji, ni shughuli nzima hii tunahakikisha kwamba tunakwenda hewani, lakini kwanza tuende katika mapumziko. Hadithi njoo. Wengine wenye wamejua wameniogopa, na wenye wajui hawajaniogopa. Tunapiga tu gumzo nao. Tumbo itaanza kukuuma, then watatoa vitu zingine, hizo vitu tulikuwa nakula watoa kama zimeshikana hivi. Fanya hivi. Nafanya hivi. Ila tu hii sio hadithi. Huu ni ukweli wa mambo. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kusalia nasi. Viongozi wa maafisa wa kliniki wamejitokeza kupinga taarifa iliyosambazwa kwa wanaajiri wafanyakazi ambao hawajahitimu. The cases of negligence that have been forwarded concerning clinic officers, there is none. Number 3, we have looked at the customer feedback and we are surprised it's actually above 80%. And we have also asked whether there are reports where clinic officers have been reported
to have probably extorted the patients, and we have not seen. We have also looked at, as my General Secretary has said, at admission protocols. At admission, when you're seen here, the moment that clinic officer makes a decision for you to be admitted, there is a quality team that is made up of several cadres that actually looks at your case and then decides that you have to be admitted, and liaises even with the insurance company, because they also have the quality controls, the caregivers in the insurance hospitals, just to be sure that they are not being done procedurally. So I think that is what we have been able to do. And maybe another thing we need to say, in this country, there is no one hospital, even the bigger ones that you know, that does not employ clinic officers. Because maybe sometimes this is the notion that we have. Every other hospital that you know in this country employs clinic officers as well as all. Kupitia mtandao wa Facebook, Dion Richard kutoka Marekani, Minnesota, bila shaka anasema anaendelea kufuatilia taarifa hii kupitia runinga ya TV47. Kumbuka kwamba tunapeperusha kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, vile vile Twitter. Hii ni runinga uipendayo. Lakini sasa, mpenzi mtazamaji, tusanzuke tutambarize katika masuala ya spoti. FKF ambaye watu wengi walipinga uchaguzi wake ndio kinyume. Sasa inaonekana watu kutoka Mombasa na vile vile kazini mashariki mwa taifa hili wametuma stakabadhi kutaka kuwania nafasi katika uchaguzi huo. And we expect that this will go according to schedule. It doesn't stop people from Mombasa from bringing their nominations. We'll take them. Our job is to facilitate a free and fair and transparent election. And so, as far as is possible, we'll accommodate everyone that feels they want to participate. Niko prepared na niko tayari kwa election, na ndio maana nimekuja kuleta endorsements papers zangu na za watu wangu, za group yangu yote. Wako supportive kwa sababu wanakusaidia kuanzia mwanzo, upande wa documentation, wanazipitia waziangalie, kama kuna kitu imekoseka wanakuelezea ujirekebishe. Mpenzi mtazamaji, wito umetolewa kwa wanariadha kutoshiriki ulaji mogo ili kusisimua misuli, jambo ambalo kwao wanaonekana kwamba watakatiza ndoto zao. Wito umetolewa kwa vijana wanaondoto ya kujitosa kwenye michezo kama vile riadha, kutoiga hulka mbovu ya kutumia madawa ya kuongeza misuli, bali wajiamini ili kujikuza kimichezo. Haya yameibuka wakati wa michezo ya vyuo anuai vinavyoendelea kwa siku ya pili katika kaunti hii ya Kisii. Hii ni training and discipline. Hakuna kitu kingine, hakuna siri nyingine. Discipline, training and training. That is all. Na ningetaka kuambia vijana wetu wasitumie madawa ya kuongeza misuli ambayo inaitwa doping. Kwa vile hiyo inaharibu wengi, na ninaamini mimi kama afisa wa uhusiano bora katika chama chetu cha riadha nchini Kenya, tunasema no doping. Takriban vyuo anuai zaidi ya 50 vinashiriki katika michezo hii, huku zikiwepo michezo kama vile riadha, kuruka viunzi, kandanda, baadhi tu ya michezo mingine. Kuna vyuo 51 kwa sahii ambao zimekamilika, ziko na wasimamishi, principals, na vyuo hivyo vyote vimekuwa presented kwa hii mchezo. Zinatoka all the way from sides za Bungoma, karibu Kitale, Busia, na tunaenda Nyanza, upande huu mwingine tuna Keroka, na mwisho tuna Mabera na Kendege. Waloshiriki walikuwa na msisimko wa kipekee, wakielezea hali ilivyokuwa na kwamba kwa wengine ilikuwa mara ya kwanza kushiriki kwa michezo hii. Okay, expectations are there because everything happens for a reason. I came here to gain something after what I'm doing. Basically, what I would urge is that things like kupeana motisha, kupeana motisha kwa wachezaji wale ambao wanacheza, kuwapa morale by giving them one or two things. Mashindano ya leo
At least what I can say about it, it is of too much competitive, because if we compare the last year nationals and today, we can see the weighing is somehow, the competitive is too much higher than. Because for that matter, we expect we shall proceed more during the national levels. Well, this is my very first time. I don't participate in athletics. Just decided to try it out this year. Watakaoibuka bora katika michezo hii, kuna hatua ambayo ipo mbele, ambayo watakuwa wamejipatia tiketi ya kushiriki. We are trying to train talents, and talents are not just academic. Kwa hivyo we want to make sure that we are within the program. Kwa hivyo tukiparticipate hapa, tunatarajia wale wenye watakuwa wamefaulu vizuri hapa waende pia wacheze hata katika AK competitions, hata international. Maoni ya mwalimu mwandalizi wa michezo hii akisema kwamba ipo haja ya michezo kama hii kushirikishwa katika masomo shuleni, vyuoni, katika vyuo vikuu na vyuo anuai, ili wanafunzi wanapomaliza masomo yao waweze kujiajiri kupitia michezo. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Wycliffe Siko anakunja jambo hili zima. Habari runinga TV47, umekuwa na mimi Emmanuel Terer, vile vile mfasiri wa lugha alama Faith Cheptile. Edu umekuwepo katika sauti, vile vile bingwa moja Ndegwa katika kuhakikisha kwamba picha yangu inakwenda moja kwa moja hewani. Alice amekuwa mwelekezi mkubwa. Kolo vile vile ndio ameshiriki pakubwa wa shughuli hii kuhakikisha kwamba graphics zinakufikia nyumbani. Kabla niondoke nikupatie papasa kwamba mtabiri wa mahariri ni mwanahabari mahiri aliye na ari na fahari ya habari. Naondoka kwa sasa, jina langu ni Emmanuel Terer. I believe my siblings are now 20 million richer. What does it take to run a successful business? A lot of discipline, one, and a lot of open discussions. Don't solely rely on it. And more so, when the business is a family business. They must start the business they know. And if you're not enjoying it, leave it, move on to something else. For me, I always tell people prayer is the key thing. Let's not lie about it. It's really hard work. On this show, I took up the challenge of revealing the secrets of running successful family empires that thrive for generations. Join me, Vanessa Ndavi, as we explore the family business world and make sense of it all. Only on TV47. Tarehe 23 Disemba mwaka 2019, msimu wa kwanza ukafika kilele. Kikosi cha mboni ya TV47 kikazama. Lakini hakikuchoka. Kikakesha, kikarauka kwa minajili ya kukuletea msemo wa pili. Wakati huu vijana na masuala yanayowahusu yakiangaziwa kwa kina. Vijana wamepata makazi, vijana wamepata mboni. Jina langu ni Samuel J. Wainaina.